Hi everyone, today we're going to do grammar and we're going to learn about the past simple and past continuous. Okay, kalau kamu nampak sejak perkataan past, maksud dia benda itu sudah berlalu. So, past simple, kita guna past simple untuk menunjukkan benda yang sudah berlalu. Dan biasanya itu verb kita tambah ed. Contoh, I visited my cousin yesterday. Kita tahu kemarin sudah berlalu, so visit kita tambah ed. Okay, as for past continuous, juga tentang masa lalu, tapi kita guna ini untuk menceritakan balik benda yang sudah berlalu itu. Kita guna antara was atau were tambah verb tambah ing. Contoh, I was visiting my cousin at 2 o'clock yesterday. We use the past simple to show something that started and finished at a stated time in the past. Kita guna past simple untuk menunjukkan benda yang berlaku dan telah tamat pada masa yang ditetapkan. For example, they investigated that crime 2 years ago. Mereka telah siasat jenayah itu 2 tahun yang lalu. So, oleh kerana benda ini sudah berlaku 2 tahun yang lalu, so investigate kena tambah d di belakang. Investigated. Okay, next, past routines and habits. Kebiasaan masa lalu. The archaeologists often visit Egypt. Ahli arkeologis selalu melawat Egypt. So, benda ini dia selalu buat dululah. So, tambah ed in visit. Visited. Situations or states which were true in the past but are no longer true. Keadaan yang dulu betul tapi sekarang tidak sudah. For example, Tony believed in ghosts when he was a child. Tony percaya hantu waktu dia masih budak. So, believe tambah d di sana. Believed. Kalau kita buang itu d, Tony believe in ghosts, maksudnya dia masih lagi percaya. Tapi oleh kerana ada d, dia tidak percaya sudah. Actions that happened one after the other in the past, for example, when telling a story. Beberapa aksi yang berlaku di masa lalu, contoh apabila kita bercerita. Okay, for example, Dean opened the door. Dean Winchester. Dean opened the door of the haunted house and went inside and walked slowly up the stairs. Dean buka pintu rumah berhantu itu, masuk ke dalam dan berjalan perlahan naik tangga. So ada beberapa action di sana. Opened, went, walked. Okay. So open tambah ed. The past tense of go is went and walk kena tambah ed juga. Past actions which won't happen again. Kejadian yang sudah berlaku di masa lalu dan tidak akan berlaku lagi. Homer wrote many stories about the ancient Greeks. So Homer ialah seorang penulis dan dia tulis cerita tentang orang Greek yang lama. So benda ini tidak akan berlaku lagi lah. So, kenapa? Kerana si Homer sudah meninggal. So the past tense for write is wrote. Now, the past continuous. Actions that were in progress at a stated time in the past. Kejadian yang dalam proses pada masa yang ditetapkan. The historian was reading a book at 5 o'clock last night. Ahli sejarah itu sedang membaca buku pada pukul 5 semalam. So you see here, historian is satu orang. So kita guna was. Read tambah ing. Was reading. Next, 2 or more actions that were in progress at the same time in the past. Untuk menceritakan 2 kejadian yang berlaku pada masa yang sama di masa lalu. For example, I was watching a spooky program while my brother was doing the laundry. Saya sedang menonton wayang hantu sambil abang saya membasuh pakaian. So, 2 benda ini berlaku pada masa sama di masa yang lalu. So, you see here, I was. Sebab I satu orang kan? So, I was watching, tambah ing. And then my brother was. Satu abang. So, was, do, tambah ing, doing. So, was watching and was doing. Giving background information in a story. Memberi maklumat latar belakang dalam satu cerita. For example, the sun was shining and John was walking in the forest. Matahari sedang bersinar dan John sedang berjalan di hutan. The sun satu saja, so kita guna was. Shine tambah ing, so was shining. John juga satu orang, so kita guna was. Walk tambah ing, was walking. An action that was in progress in the past that was interrupted by another. Satu kejadian yang sedang berlaku di masa lalu
tapi tiba-tiba ada satu kejadian lagi yang mengganggu kejadian itu. We were talking about our theory when we observed something remarkable. Kami sedang bercerita tentang teori kami apabila kami nampak sesuatu yang menakjubkan. So maksudnya sini, mereka sedang bercerita dan tiba-tiba dorang terganggu. Dorang ternampak something yang menakjubkan. So, we were. Kenapa were? Sebab we lebih dari satu orang, so kita guna were. Talk tambah ing, talking. Were talking. So I want you to do exercise 3. Circle the correct words to complete the sentences. So di sini kamu kena bulatkan jawapan yang betul. So antara past simple atau past continuous sajalah ni. And exercise 4. Complete the text. Use the past simple or the past continuous. So here kamu kena tengok mana satu kamu guna past tense atau past continuous. Okay, for example, according to the Greek myth, there once, adakah was living atau lived a man called Hephaestus? So it's actually lived. There once lived a man called Hephaestus. One day, while he, okay, so benda yang sedang, while, sedang berlaku. Adakah he worked, tambah ed, atau was working? So, actually it's was working. Sebab kamu nampak perkataan while, sedang, benda itu sedang berlaku. So, one day, while he was working, okay? So, try to do the others. So, that's all for today.